Yes, it's true. The film is quite personal in a number of ways. Do you want to take it? Sì, il film è personale in vari modi. You know, it's based on my initial perceptions, having moved to Berlin from Canada. Sono le sue percezioni iniziali quando si è trasferito dal Canada a Berlino. So even though the film is, you know, the story of the film is completely fabricated, it is very much based in my mental state at the time when I was new to Berlin and trying to find my way. La storia non è assolutamente vera, nel senso non è autobiografica, però sì che è autobiografico lo stato mentale e il suo primo approccio a Berlino e viene raccontato nel film. So, like your movie, do you think is more about an exercise in style, like an art movie or avant-garde movie, or there is also like a specific story that you want to tell within your movie? So, which side is more? I'd like to think that it's a combination of the two. I mean, using a very specific style, it's obviously very stylized, this way of depicting the story. Mi piacerebbe che fosse appunto una combinazione delle due, nel senso è chiaramente un film molto estetico e molto estetizzante. So it is important, the story is, you know, of course with any film, the story is important, but I think I'm interested in the communication of that story just as much as the actual story itself. Ovviamente come in ogni film la storia è importante, però lui è molto interessato anche nella maniera in cui questa storia viene espressa, quindi il modo in cui viene espressa questa storia è importante tanto quanto la storia stessa. And it is also sort of an exercise in I'm interested in playing with narrative, a narrative structure, and how that can be communicated with style. Ed è interessato nelle strutture narrative, nella narrativa e di come queste vengono appunto raccontate e nello stile preciso che lui sceglie. So it looks like there is two different reading of your story. So one is about obsession. So the one character gets so obsessed from the other, and so he really wants to have his life. He want to become as similar as him as he can. He cut the hair the same style. He got to move to the same place, and then at the very end there is this tragic end that we cannot tell. That is the ending of this obsession, or you can read the movie as a very deep love story, and according to the fact that love, the real love, kill what is loved. So. Interesting. I mean, I'm always very curious about people's interpretations. Of course, the film is a little bit open-ended, and because of the nature of it, you know, it's easy for people to project a lot of different things. So I'm always very curious what people will say that they see the meaning of the film as. È molto interessante per lui vedere le interpretazioni che le persone possono dare del suo film. Chiaramente il suo film lascia aperti molte interpretazioni, molte letture, e quindi trovo molto interessante vedere come le persone interpretano poi il contenuto della storia. For me, the heart of the film is really the desire for community and this real like desperate need to fit in and feel normal and feel accepted. Per lui il cuore del film, più che appunto o l'ossessione o l'amore, è proprio il desiderio di sentirsi parte di una comunità, di sentirsi accettati, di sentirsi inclusi in qualcosa, in qualche gruppo, in qualche forma di comunità. So in your movie there is a kind of like a lack of communication, or direct communication. Even the two protagonists, they don't speak from each other very often, and when they do, normally do through chat, through the smartphone. What are you implying with this? Are you trying to say something about lack of communication for young people, or? I mean, I specifically in the film wanted the characters to be
alienated, and so we also did that with the photography. By shooting people like dwarfed by architecture, or also like quite isolated. Usually the streets are empty, really trying to convey this alienation, and then that also is reflected in the lack of dialogue and lack of communication between the people. Sì, sicuramente questa mancanza di dialogo, mancanza di comunicazione è parte centrale del film, nel senso che lui voleva comunicare un senso di alienazione molto forte, che si vede sia nella mancanza di dialoghi sia nell'estetica, nella fotografia, quindi appunto queste strade molto deserte, questi palazzi molto ostili, quindi un'alienazione che si vede poi proprio nella mancanza di comunicazione diretta. So part of that is meant to be, coming from this story of being new to a new place and feeling disconnected, but also I feel like in general it's easy in our current climate to feel really isolated. The way that we communicate, I think, has changed a lot over the last years, like also because of technology in part. E quindi ci sono due aspetti, sia il fatto di essere una nuova città, quindi un nuovo ambiente, quindi la necessità di appunto trovarsi una comunità e di trovarsi in un posto completamente nuovo, e anche poi una riflessione più generale i cambiamenti di questi ultimi anni legati anche alle nuove tecnologie nella comunicazione, quindi della difficoltà di comunicare con le nuove tecnologie. Also, I think when you don't speak to people, you often can create a totally artificial kind of situation in your own mind about what the reality really is, and so I wanted that to be a part of the film as well. E c'è anche una riflessione sul fatto che quando non parli realmente con le persone, poi nella tua mente puoi creare tutta una sorta di realtà completamente sconnessa con poi la realtà che è effettiva, quindi la mancanza di comunicazione con l'altro ti permette, ti crea nella tua testa tutta una realtà che è molto scollegata dalla realtà effettiva. So in your movie there is a recurring images is about technology. There is like this scene, this movie scene with a 3D printer who is like printing the same character, and so he's asking if you with this recurring scene of technology, you want to say something about the dehumanizing effect of technology, or just the reality of everyday life with technology? What do you want to say? Yeah, I would say I'm less interested in making a comment about technology's effect, but rather that I just think it's so a part of our lives. It's so ingrained in our everyday. It really imagine how you use technology in a single day, and how this has changed from like how my parents would have grown up, like versus how I grew up. I really wanted also to. Oh, sorry. Più che una riflessione sulla tecnologia in sé, era proprio un far vedere come la tecnologia sia parte integrante della quotidianità nostra, e di come sia ormai appunto inseparabile dai nostri gesti quotidiani, anche più banali. Interesting though, because like this idea of dehumanization or objectifying was also important and is a visual motif, but I didn't necessarily intend that to be a comment on technology, but rather it's more just like the motif is born from this sort of like technology as art that the film has as a visual. Sì, e poi questo commento, diciamo, questa riflessione sugli effetti oggettivanti e disumanizzanti della tecnologia è in realtà più il risultato dell'estetica complessiva del film che non una vera e propria riflessione. In your movie there is a lot of sex and casual sex, and apparently there is no sentiment, and when a sentiment appear to start growing is stopped. So why is that? Is like a representation of reality, of young generation reality of Berlin, or? No sentiment in your film. Yeah, I think that's true. It's not a sentimental film. It's really not intended to be about love. I mean, it's not a film about love and sentiment.
it's been a long time that I've been working on this film, and I'm ready for maybe to make a film that's about love next time. Maybe not next time, maybe the next time. It's been a while being, having this darkness banging around in my brain. Sicuramente non è un film sentimentale, sicuramente non c'è molto amore. Hai intenzione di fare un film dove ci sia più centralità dell'amore? Magari non proprio il prossimo, ma quello successivo sicuramente. È un po' di troppo tempo che ha questa oscurità o questa mancanza d'amore che gli gira in testa, quindi magari anche lui ha voglia di sperimentare un po' più con l'amore nei prossimi film. You wanna say something about the movie you are doing right now, or you're working on right now? I'll just say that I'm writing. It's a process. Let's see how it all ends up. But I think I would like to make a film that has more women in it, and is maybe not in Berlin. A little change of pace. Diciamo che sta scrivendo, non vuole dire nient'altro, ancora appunto è un work in progress, quindi sta ancora scrivendo. Vorrebbe appunto fare un film sicuramente con più donne e anche un film che magari non sia proprio a Berlino, ma in un'altra città. It's not easy to make a better movie than this one. Well, thank you. That's kind. Thank you. Thank you.